Welcome to AnilTvEducation. Today we will discuss about 10th class 6th unit, that biodiversity. In that C reading, so a tale of three stories. In that we discuss about the village Vorboi village Virakin. So here we will discuss in that. So it is formerly in USSR. So here it happened on April the 26th, 1986. I remember the date because it was my brother's birthday. We heard the explosion early in the morning. We did not worry because there was an explosion before from Chernobyl, but this was bigger. Everyone stopped what they were doing and listening. Then we ran out into the garden. We could see a cloud of white smokes coming from the nuclear reactor. Nakshatra Remenko wiped her hands nervously on her apron. So here, tears coming to the corners of her eyes and slid slowly down her pinched pale cheeks. So here, the what happened, what incidents happened. So here it has been discussed. So here in the it happens on April 26th, 1986. So here the author remembered the date. Why? Because so that on that day his mother's birthday, so that's why the particular incident has been remembered by the author. We heard the explosions early in the morning. So here explosions, bomb blast or whatever may, so that blast has been occurred early in the morning. So here the author did not worry. Why? Because she here there was has been explosion before from the Chemloy. So here once before that also one incident has happened, explosion has happened. So that's why the author did not worry. But here this explosion was very bigger. So here everyone in that place stopped their working and came into outside in the garden to listen. Here what happened, they ran come out from that and they stood at the garden and they observed. So they what they saw, we could see all the white smoke is coming from the nuclear reactor. So here the clouds has covered with the white smokes. So that the smokes is coming from the nuclear reactor. Ravenko wiped her hands nervously on her apron. So here apron, a piece of cloth that covers in front part of your clothes, and it's ready to tied to your waist. So here the nakshatra came out and she wear the apron and she was continuous the tears crying from her eyes. So here the water drops are coming liquoring from her eyes, and slowly she pinched a pale cheeks. So here that the water, the liquoring, the eye drops liquoring that comes to the reaches to the cheek. It was a Saturday, she went on, still wiping her hand on her apron. It was a lovely warm day, and the children played outside all the weekend. Even when the dust began to fall, they still played outside. They picked up handful of it and threw it at each other laughing. So here what happened? So on that day, it was Saturday. So here she went on still wiping her hands on her apron. So here she wear an apron. So here it's the lovely warming day. So here the on that day the children are playing outside. So here it's a weekend. So that's why here she is spending the whole day with her family. So the her children are playing in that garden. So they picked up handfuls of it, thieves at each other laughingly. So the children are playing happily at there.
in the garden. It was Wednesday before the loudspeaker ran become the villagers telling us to keep our children indoor and not to touch the radioactive dust. So here they got the announcement. So about that, the our announcement came. What is that announcement means? Tell us to keep our children indoor, not to touch the radioactive dust. So here they are saying that, so the announcement is that we have to keep the children in the home and not to touch the radioactive dust. What are the electronics that are there? They are, we should not touch them. So they also told us to wash down our houses and roads with water. A week later, the children began to vomiting. Their hairs fell out. They could not eat. They grew so thin and sores appeared all over their little bodies. 2 weeks after that, all three died. All three had on the same day. She smokes down now and cried quietly as she had gone so many times before. They are buried over there. She pointed to the church graveyard. Last of the village children are and adults. See here what happened. They after that announcement. So what are the announcements that? So we should know, we keep the children inside and the children are should not to touch any radioactive dust. So here they said that they should wash the houses and roads with water. So here after 1 week the children became vomiting. So whatever, so the hairs has been fallen out. They could not eat. So they become weak, sores, and their bodies becomes, so the body has not becoming, so the body has been not been growing, it has been becoming as little ones. So here after 2 weeks all the three children, or the, so the other's three children has been died. So here same way in that village lot of children had also been died. So she broke down, she felt bad, she cried loudly. She had done many times before, but they all buried over there. So they had done. She pointed out to the church graveyard. So here they found that a lot of children had been died, and in that adults are also there. I touched her gently on the shoulders, leaving her to her bitter-sweet memories, and walk out through the silence. It was a ghost town. No one lived there anymore. They had either died or being forcibly evacuated. The fields are barren, nothing grew, nothing even would again. So here the author saw that all the children had been buried, died, and adults are also. So when she touched their children's shoulders, leaving her hand bitterly sweet memories. So when she was leaving, she recalled her all the memories with her children's. So she walked on through silently. She went away. So here she thought that that village is like a ghost. Vorbio village, she treated them as a ghost. So here no one has been living anymore. So they had either to die or they have to move from that places. The fields are barren, nothing has been grown in that fields. Nothing will grow, no. So here it has become barren, empty, plain. Nothing would be gained. So here what happened? In that village nothing has been. Everywhere there is a loss. In every house there is a sorrow. So that's why there was no bird song, there was no rabbits peering at me, no cows endless cheeped, no horse nagged.
So here there is no animals, no birds, no trees, no plants. Everyone, everywhere, wherever you find, that has been all polluted. Natasha catch me up as we boarded the bus marked Mexico. Thank you for coming with me, she said. I want to see the graves and the houses again before I die. So here she last wish is that she wanted to visit this village. So here the Natasha has shifted their house to Mexico. So she wanted to see the gravings, so greenhouses everywhere, house again before the die she died. So here she last wish is that when before the death I want to see the Warbo village with greenful. సో ఇక్కడ ఈ ఏప్రిల్ 1986లో ఒక ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది. సో అక్కడ అది ఎందుకు అలా అదే రోజు అని గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఆ రోజు వాళ్ళ మదర్ బర్త్డేనట. సో అక్కడ అందరు అక్కడ ఎక్స్ప్లోజన్ బాంబ్ బ్లాస్ట్, అది ఏదో ఫ్యాక్టరీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో అక్కడ ఎప్పుడో ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో చిన్నదే అనుకున్నారు, కానీ ఏదైనా బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఏదో ఒకటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకున్నారు, కానీ ఇది చాలా పెద్దది అయిందట. సో అక్కడ సో అక్కడ అంత పెద్ద సౌండ్ వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బయటికి వచ్చి గార్డెన్లో నిలబడి ఏం జరిగిందా అని చూస్తున్నారంట. సో అక్కడ పైన చూసేసరికి ఆకాశంలో మొత్తం మబ్బులు అనేటివి తెల్లగా మారిపోయి పొగలు అనేటివి వెళ్తున్నాయంట. సో ఆ తెల్లగా పొగలు వస్తున్నాయి ఏంటిదంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ వల్ల. సో అక్కడ నతాషా అనే ఆమె కంటిన్యూస్గా ఏడుస్తూనే ఉందట, ఏమైందో మరి. సో ఆమె ఇంట్లో కిచెన్లో ఆఫ్రాన్ వేసుకుంటూ వంట చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకటేసారి బయటికి వచ్చి చూసేసరికి ఇదంతా అయ్యేసరికి ఆమె కళ్ళకెళ్ళి ఎంత పెద్దగా పొగ వస్తుందని కంటిన్యూస్గా ఆమె ఏడుస్తూనే ఉంటుంది. సో ఎంతగా ఏడుస్తుందంటే ఆమె కళ్ళకెళ్ళి నీళ్ళు తుడిచిన కొద్దీ ఆగకుండా అక్కడ ఆమె చిక్స్ వరకు వచ్చి అలానే ఉంటుందంట. సో ఆ రోజు ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఆ రోజు సాటర్డే. సో ఇక్కడ సాటర్డే అంటే వీకెండ్ కాబట్టి అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి ఆమె కూడా ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లలతో హ్యాపీగా గడుపుదాం అనుకుంటుంది. సో వాళ్ళ పిల్లలు బయట ఆడుకుంటూ ఉంటారు. సో అక్కడ ఒకటేసారిగా ఆ బ్లాస్ట్ అయ్యేసరికి పొగలు రావడం వల్ల అంతా ఆ పొగ అనేది అందరి మీద పడుతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏమని వస్తుందంటే, సో పిల్లలకి హ్యాండ్ మీద కానీ ఎక్కడ కూడా పడని న్యూక్లియర్ డస్ట్ అనేది ఎక్కడ పడనీయకుండా చూసుకోండి అనేది వస్తుంది. సో అప్పటి వరకు పిల్లలు ఆ బ్లాస్ట్ అయ్యేంత వరకు లోపల పిల్లలు బయట గార్డెన్లో ఆడుతూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ మైక్లో అనౌన్స్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలందరినీ లోపల ఉంచండి. ఇంకొకటి ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు కూడా ఏమీ ముట్టుకోవద్దు అని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుంటారు. ఇంకొకటి ఇంట్లో రోడ్ల మీద మొత్తం శుభ్రంగా కడిగేయండి, వాటర్ వేసి కడిగేయండి అని వస్తారు. సో వాళ్ళు అలానే చేస్తారు, కానీ ఏమవుతుంది చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యి వామిటింగ్స్ అనేవి అవుతూ సో హెయిర్స్ అన్నీ రాలిపోయి అయిపోతే వాళ్ళ చేతులు వాళ్ళ బాడీ కూడా పెరగకుండా అన్నం తినకుండా వాళ్ళు సిక్ అవుతారు. అది అలానే ఉండేసరికి 2-3 వీక్స్లో ఆ పిల్లలందరూ చనిపోతారు. సో అందులో ఈ ఆతల్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా చనిపోతారు. సో ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఇంట్లో ఏడుపులు అదే ఉంటుంది. సో ఆమె ఆమె చర్చికి వెళ్ళి చూద్దామన్న, అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ప్రే చేసుకుందామన్న అక్కడ కూడా అందరూ చనిపోయిన వాళ్ళే ఉంటారు. సో ఆ విలేజ్లో పిల్లలే కాకుండా పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలామంది చనిపోయి ఉంటారు. సో అది చూస్తూ ఆమె సో బాధగా ఏడుస్తూనే ఉంటుంది. సో అక్కడ ఆమె వాళ్ళ పిల్లలతో గడిపిన జ్ఞాపకాలని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఎవరిని ఏమనలేక అందరూ బాధలో ఉన్నారని ఆమె సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆమె వెళ్ళేటప్పుడు ఇదేమనుకుంటుందంటే ఈ వర్బో విలేజ్ అనేది ఒక దయ్యం లాంటిది, ఒక గోస్ట్ లాంటిది. సో ఒకటేసారి అందరినీ విలేజ్లో ఉన్న అందరినీ మింగేసింది అని అనుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఉండడానికి ఎవరు ఉండరు, మనుషులు ఉండలేరు, అక్కడ గడ్డి కానీ ఏది కానీ ఉండదు. సో ఒకవేళ ఉండాలంటే ప్రాణాలు బతికించుకోవాలంటే
వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, లేదా అంటే ఇక్కడనే చావాల్సింది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయని ఏంటి ఫీల్డ్స్ అనేవి, కొత్తవి అనేవి, ప్లాంట్స్ అనేవి ఏం కావు. సో ఏంటి ఇంకొకటి అక్కడ బర్డ్స్ అనేవి, ఎనిమల్స్ అనేవి ఏవి ఉండరు, అన్నీ చనిపోతాయి. సో అక్కడ ఏంటిది ఏది అనేది జీవించే మనిషి అయినా కానీ, పశువు అయినా కానీ, పక్షులైనా కానీ ఏవి ఉండదు. సో అక్కడ ఏంటిది మొత్తం గోస్ట్ దయ్యాల్లాగా అయిపోయింది అనుకొని బాధపడుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నతాషా అనేది ఏంటిది, సో అక్కడ వాళ్ళందరూ వేరే అలా విలేజ్లో ఉన్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ నతాషాని కూడా అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్తారు. సో ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మెక్సికోకి వెళ్తుంది. సో అక్కడనే ఉంటుంది. సో ఆమె లాస్ట్గా నేను ఏమంటుందంటే చివరి కోరిక, నేను చనిపోయేంత వరకైనా ఒక్కసారైనా ఇక్కడ చెట్లు కానీ పక్షులు కానీ మొలవకుండా ఉంటుందా, అది నేను చూడాలి అని చివరి కోరిక చెప్తుంది. థ్యాంక్ యూ.